يشتغل بطريقه ثانيه، بس على الاغلب هو البايندينج سايت للريبريسور. Now, I don't have lactose inside the media. The repressor will come and bind here at lac operator. If the repressor is here, lac operator will يعني lac B والlac O overlapping فيما متقابلات. لما يكون ماسك هون الريبريسور رح يكون محتل جزء من the operator. I took part of the sequence of the promoter. Okay? يعني لما مش في overlapping الريبريسور لما يقعد على الاوبريتور رح ياخذ جزء من البروموتر. Now, any initiation will fail for transcription. Why? The DNA RNA polymerase cannot bind here because there's something else. يعني حيحاول يجي ال RNA polymerase يربط عشان يعمل initiation للترانسكريبشن مش رح يقدر يربط. ليش؟ The place is already occupied. الريبريسور هو عبارة عن diffusal بروتين. شو يعني diffused؟ هو راح ينتج من هون يصير له diffusion يوصل للمنطقة اللي لازم يشتغل فيها. بالعادة الريبريسور بروتينز جينز مسؤولين عن التكوين يكونوا حد البروموتر مش كتير بعاد عنه، بس أحيانا ممكن يكونوا بعاد. ليش هذا الشيء possible بالبكتيريا؟ لأنه أصلا transcription و translation بيصيروا سوا. فمجرد ما صار transcription هون direct translation فالبروتين is very close to the active site. بس هذا المبدأ مستحيل يصير في الإيوكاريوتس لأنه يصير الترانسليشن السيتوبلازم والترانسكريبشن جوا النيوكليوس، بس هون لأن البكتيريا داخلين في بعض. Okay? Now, if I have what? Lactose. I need to turn this on. But if I have glucose and lactose, this will not be turned on. If I have only lactose. So, لما ما يكون في lactose, this is turned off. If I have lactose and glucose, also it's turned off. If I have lactose only, this will turn it on. So the inducer for this operon is lactose. How lactose will induce it? The repressor is a protein. Actually, it will form tetramer. يعني أنا البروتين product هون راح يطلع عندي one molecule، صح؟ Each form will bind each other and will come here. يعني هون راح يكون رابطين عندي 4 supplements in the repressor. How to make them unbind? If I have lactose and lactose only without glucose, lactose is inducer. Actually, it's not the lactose itself. It's allolactose. Some enzymes will work on the cell and make modification on the lactose, make it allolactose, and this allolactose have a higher affinity for the repressor than the affinity of binding between the repressor and the operator. يعني راح تصير competition. بالآخر مين اللي راح يفوز بالcompetition؟ الinducers راح يسحبوا كل suppressors. يعني بالآخر في binding site على كل subunit 2 binding sites. واحد للinducer واحد للDNA sequence. Inside I have another binding site for the DNA sequence. As long as there is no inducer, this will go and bind to the operator here. Okay? I have inducer. The affinity of binding to the inducer is higher than the affinity to bind the DNA. And even when the inducer bind here, يعني لما يجي allolactose يربط على السايد تبعه, it will induce conformational exchange to the repressor that will not bind anymore to the DNA. يعني غير انه هو بيسحبه وبشده اكثر، لما يرتبط فيه بغير شكله بخليه مش قادر يربط على الاوبريتور. هيك بصفي ما عندي ريبريسور قاعد هون، فمين بيجي بيقدر يجي يشتغل؟ الRNA polymerase. Understood؟ أعيد أي شيء؟ أوكي هلا ضايل عندنا الكاب وشو وظيفتها؟
الكاب يربط فيها شيء اسمه cyclic AMP. cyclic AMP facilitate the transcription، بيسهل الترانسكريبشن. without it there is no transcription. يعني أنا عشان يصير ترانسكريبشن بدي 3 أشياء: يكون الأوبريتور فاضي ما عليه ريبريسر، يكون اللاكتوز موجود، ويكون كمان عندي cyclic AMP بيقدر يجي يربط على الكاب ريجن. cyclic AMP شو بيعمل؟ الأوبريتور محطوط بطريقة إنه كل ما يربط البوليمريز راح يفك. I need to bend it حتى يقدر يربط البوليمريز. هذا الكونفورميشن اكسشينج بالدي ان اي نفسه ما راح يصير الا اذا اجى ربط السايكليك اي ام بي هون وعمل بنت للدي ان اي، بعديها بصير سليدنج للار ان اي بوليمريز، واذا صار له سليدنج راح يكمل للاخر ينتج لي هدول الثلاثه مع بعض. هلا ليش الاكسترا هون هاي موجوده بالكاب؟ لانه حكيت لكم لما يكون عندي جلوكوز ولاكتوز الخليه ما بدها تشغل الاوبيرون، بدها تستغل بس الجلوكوز. فالميتابوليك او الكتابوليك انهبيشن كيف راح يصير؟ راح يصير عن طريق الكاب. الجلوكوز ميتابوليزم بالخليه بيعمل ريديوسينج للبرودكشن اوف سايكليك اي ام بي. لما يكون في جلوكوز وانا عم شغال بطلع منه انرجي راح اقلل كثير سايكليك اي ام بي، ما راح يكون في عندي سايكليك اي ام بي يجي يربطوا هون. اوكي الريبريسور بطل يجي يقدر يربط هون لانه في لاكتوز، ما بقدر امنعه ما دام في لاكتوز انه ما يظل هون رابط، فبعمل له تيرنينج اوف عن طريق ثاني. الكاب ما في شيء يربط فيها، فالدي ان اي ما صار له بنت، فالار ان اي بوليمريز كل ما يربط هون بفك، كل ما يرجع يربط هون بفك، فانا ما عندي برودكت من الاوبيرون كامل. مفهوم؟ يعني انا بقدر اطفيه بطريقتين، يا اما لما ما يكون لاكتوز بالمره الريبريسور بربط هون، او اذا كان عندي لاكتوز وجلوكوز الجلوكوز ميتابوليزم راح يعمل ريدكشن للسايكليك اي ام بي، السايكليك اي ام بي ما راح يجي يربط على الكاب، الكاب راح تضلها فاضيه، الدي ان اي ما راح يصير له كونفرميشنال اكسشينج عشان يسهل عمليه الترانسكريبشن، راح يصير في انيشيشن بس مش راح يكمل. Any question؟ اوكي هذا هو اللاب اوبيرون. في اي سؤال عليه؟ هون في نوتس اللي انا امبارح حضرتهم، اذا بدكم اياهم بعطيكم اياهم. اوكي هلا نيجي للميوتيشنز اللي بيصيروا سواء على الريبريسور او بيصيروا على الاوبريتور. في عندي شيء اسمه ريبريسور constitutive mutation. هلا في ميوتيشنز بتصير على البروتين هذا نفسه، يا اما بتزيد الافينيتي تبعته للبايندينج على الاوبريتور او بتقلل الافينيتي. هلا اذا زادت الافينيتي كثير it can't be taken from the promoter، ضل لازق هناك حتى in the presence of lactose، يعني حتى لو اجى اللاكتوز هذا مش راح يفك. So when I increase the affinity of the repressor to the operon due a mutation, especially to the operator region, there is no transcription, but مش no at all, very very low. The other case إنه I reduce the affinity، بطل يربط بالمرة، the operon will be always on. لما أخلي promoter أخلي الجين اللي بصنع لي الريبريسور فيه ميوتيشن، هذا البروتين بطل يقدر يربط على الاوبيراتور، ايش راح يصير؟ موجود لاكتوز مش موجود لاكتوز، هذا الاوبيرون دائما شغال. اوكي this is called what؟ repressor constitutive mutation. يعني constitutive mutation يعني انا دائما الاوبيرون عندي اون، ما بقدر اعمل له شت داون. في another mutations ممكن تصير بمنطقه الاوبريتور نفسه بايندينج سايت، كمان نفس الشيء، يا اما بتزيد الافينيتي او بتقلل الافينيتي. اذا زادت الافينيتي دائما اوف except for a very basal line transcription. If it's reducing the affinity I'll have operator constitutive mutation. كيف؟ يعني هلا بصير في two mutations، يا اما على الريبريسور نفسه او على المكان اللي بربط فيه. هلا سواء هون ولا هون، اذا كانت الميوتيشن تعمل increasing للافينيتي اوف بايندينج
بضلوا لازق الريبريسور على الاوبريتور وما بفك، فما عندي ترانسكريبشن. اذا كانت بتقلل الافينيتي للبايندينج رح يصير الريبريسور ما بيقدر يربط، سواء الخلل فيه او بالمكان اللي بيربط فيه، والاوبيرون دائما اون. اوكي؟ اي سؤال؟ هلا بالعاده اللاك اوبيرون بنخليه turned off unless it's induced. يعني بالعاده بالوضع الطبيعي اللاك اوبيرون ماله مطفي unless you turn it on. How you will turn it on? If you deprive the media from glucose and you supply the bacteria with lactose. Now another example is tryptophan operon. The same. I'll have the regulatory genes. I'll have the genes responsible for synthesis of tryptophan. I have operator. I have operon and repressor. The only difference, not only difference, there's two differences between lac operon and tryptophan operon. Tryptophan operon is always on unless you suppress it. يعني اللاك دائما شغال، سوري اللاك دائما مطفي الا اذا انت عملت له turn on. تريبتوفان العكس، دائما turned on unless you repress it. The repression of tryptophan needs two things, repressor and co-repressor. رح نحكي عن الريبريسور، رح نحكي عن الكو-repressor. Okay, I have 5 genes. I have here the promoter and the operator. But in this case, the operator is part from the promoter. يعني مش overlapping معه. كل الأوبريتور lie within the promoter. يعني هلا الأوبريتور يا إما بكون overlapping مع البروموتر أو بكون within it. Today, in this operon, it's inside the promoter. Okay, and I have this is, and here we will have the repressor gene. So I have repressor, co-repressor. The co-repressor is the end product of the pathway. What's the end product? Tryptophan. So I have repressor and I have co-repressor. Co-repressor is the end product, which is tryptophan. The same. What will happen? I'll synthesize these genes. I'll produce the enzymes responsible for tryptophan synthesis. If the tryptophan started to accumulate, it will stop this operon. If the tryptophan is not accumulating and I have no tryptophan, it will stop. And in another case, if there is tryptophan inside the media, the cell will save energy and will not produce tryptophan. يعني الحالتين اللي turn it off إذا الميديا صارت rich in tryptophan, why to synthesize it while I have it free؟ يعني تقدر تخليه تعمل له uptaking، ليش تغلب حالها وتصنعه؟ أو إذا هي عم تصنع كميات كبيرة وخلص فوق حاجتها. So in 2 ways I'll shut down what? Tryptophan synthesis or the tryptophan operon. Now, how I'll shut it down? If I'm producing tryptophan and the tryptophan now is high inside the cell, more than the cell need, it will make feedback inhibition. Feedback inhibition is different than repression. Why I need feedback inhibition? You need to turn off and on the pathways very fast. ما بدك يكون عندك وقت ضايع كثير لحتى تعمل لها turn off أو turn on. Why? You will waste energy. دائما الخلية بتحاول إنها to be economic. تحاول إنها تقلل مصروف الانرجي. So to make repression, it will take long time. So how I can take a detour? I'll make feedback inhibition while I'm processing the repression. يعني أنا لما يزيد عندي تريبتوفان سواء للخلية كتير أو أنا حطيت في الميديا تريبتوفان, I need to shut down the pathway immediately. Repression usually will take time.